So I can already tell this is going to be a blockbuster. I know many of you were waiting for Varachanai 2, but this is not going to be Varachanai 2. And if you ask me, I think this is going to be even much better. Because the director say if he makes Varachanai 2, it would be with Dhanush, but in this case it's Simbu. And I think it's gonna be really good because this is going to be like parallel events in the universe of Varachanai. So it's like what was happening in that moment in Varachanai in someone else's life. So that is really good. That is really interesting. I would die to watch that. And if you look at the director's works, like the previous movies, he's really good at doing this. He's really good at explaining the whole movie, giving flashbacks, and you don't get distracted by anything. You pay attention. The movie is so well organized that at the same time he can add some elements into the movie that can be used in the future for another movie, and it will connect both movies in a harmonic way, in a really, it will be in harmony, the whole project, like both movies combined together. Because if you look at his other works like Arukalam, Virutale 1, Virutale Part 2, Asuran, those are really good. Varachanai, Poladavan, most of them are with Dhanush, and I think it also helps that Dhanush is just really good actor. But I think it's time for Simbu to have a comeback after Talk Life. I will give you my honest opinion. I didn't really like it that much because I think he didn't give his 100%. For me, if you ask me, in his recent movies, I would even say I liked more his performance in Patutala than in Talk Life. But I think it also depends on the script you are given and many other stuff that we are not going to talk about right now. But I think this is a really good opportunity for him to come back and give something that is at the level of his acting. So we are gonna be reacting to Vetri Maaran's Arasan official promo video, and this is only the promo video. So this is not the trailer, and it's really long. So I really want to see what is this about. And if that was not enough, in this case, Anirudh is gonna have the opportunity to be the music director for this movie, because the previous movies Vetri Maaran has done, which were really good. The music director was G.V. Prakash in Asuran, Arukalam, and then Ilayaraja. So I think Anirudh is going to rock this. He's gonna give his best for this combo of Vetri Maaran, Simbu, and Anirudh. And with all that being said, we can finally start reacting to this. Let's see. Use earphones for better experience. Nelson. Ooh. Silambarasan. ரெடி பேசலாமா? பேசுங்க. ஓகே சார், நான் சொல்ல போகிற மேட்ரு எல்லாமே ரியாலிட்டி தான். வெட்டினவன், செத்தவன், இடம், பேர், ஊர், டைம் எல்லாமே ரியாலிட்டி தான். ஆனால் நீங்கள் அப்படிலாம் காட்டுறதீங்க. இது இந்த எப்பவுமே இந்த கார்டு ஒன்று போடுவீங்களே, இந்த படத்தில் வரதெல்லாம் ஓலே அப்படின்னு, அந்த மாதிரி ஒரு கார்டு ஒன்று போட்டு விட்ருவோம். எதுக்காண்டி சொல்கிறேன்னா, நான் சொல்ல போகிற மேட்டரில் பாதிக்கு மேலே எல்லாம் இன்னும் கோர்ட்டில் தான் சார் இருக்குது. நான் பாட்டுக்கு விளையாட்டா உண்மையை சொல்ல போய் நீங்கள் பாட்டுக்கு அது சீரியஸாக படமாக எடுத்து விட்டீங்கன்னு வைங்க. ஓஹோ சிக்கா அதான் நம்ம ட்ரெண்ட் மாத்த போறோம்ல சார். எதுக்குடா மாத்தணும்? நல்லா தானே போய் நிக்குது. அது உனக்கு பிடிக்கல அதானே? கேளுங்க சார். சார் சொல்லுங்க சார். இந்த மேட்டருக்காண்டி வெளில வந்துச்சுன்னு வைங்க, நம்மள மாதிரி இன்னசென்ஸ் ஆனவங்க மட்டும் இல்லை சார், பெரிய பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸருங்க, அரசியல்வாதிங்க, வக்கீலுங்க, ஏன் சில ஜட்ஜிங்க வரைக்கும் உள்ள போற மாதிரி ஆயிடும். அதுக்காண்டி தான் சொல்றேன், இந்த கார்டை போட்டு விட்டுருங்கன்னு.
போட்டிங்கன்னு வைங்க எனக்கும் சேஃப்டி நீங்களும் ஃப்ரீயா படுத்து எடுத்துக்கலாம் அது உண்மையாலுமே இருந்தா கூட யாரும் உங்களாண்ட வந்து எந்த கேள்வியும் கேட்க முடியாது நல்ல ஐடியா சார், ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். சார் அடுத்த நம்ம கேஸ் தான் நான் போயிட்டு வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்றேன் யாரா அவன்? டேய் சார் நம்ம வேஷத்துல யாரை சார் நடிக்க வைக்க போறீங்க தனுஷை நடிக்க வைங்க சார் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பரா பண்ணுவோம் Oh, எங்க வேலையை நாங்க பாத்துக்கிறோம், உங்க வேலைக்கு லேட்டா போய் இன்னும் 2 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுற போறாங்க உங்களை. imagine if Dhanush has a cameo role in this. That would be a blast in the cinema. அம்பா நான் சொல்லி கொடுத்தா ஞாபகம் இருக்குதுல்ல, அது அப்படியே சொல்லிடுங்க. சொல்லுங்க டேய் நீ யார்கிட்ட வந்து என்ன மாட்டி விட்டுக்கிற உனக்கு அது ஐடியா ஆகுதா? சார் ரிஸ்க் எடுக்காமல் எப்படிங்க சார்? என்ன ரஸ்க்கு கிடைக்குமாவா? இந்த டைலாக உன் படத்தில் வைப்பியா? வணக்கம் அம்மா வணக்கங்கம்மா. அக்யூஸ்ட் தரப்பு வழக்கறிஞருங்கம்மா. ஒரே நைட்டில் 3 பேரை கொலை பண்ணியிருக்கேன்னு போலீஸ் உன் மேலே கேஸ் பதிஞ்சிருக்காங்க. நீ அந்த குற்றத்தை ஒத்துக்கிறியா? அவங்க சொல்ற மவுடருக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லைங்க அன்னைக்கு நைட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட கேப்டன் பிரபாகரன் படத்துக்கு போயிருந்தாங்கம்மா இந்த மவுடருக்கு நடக்க சொல்லி நான் ஊருள்ளே இல்லைங்கம்மா Ooh, look at the funky hairstyle. Oh. 10 பேர் சாட்சி சொல்லியிருக்காங்களே. அது எல்லாமே போய்ங்கம்மா அக்யூஸ்ட்டை பிடிக்க முடியாத படத்துக்கு போயிட்டு வந்த என்ன எட்டுன்னு போய் ஸ்டேஷனில் உட்கார வச்சிட்டாங்கம்மா The background music. இது 100% புட்டாப்புங்கம்மா நான் நிரப்பராதிங்கம்மா Oh. You're coming after him. And whole tale in the war of Vetri. Arasan. I just needed to vibe to those last seconds from the background music. This is going to be really good, guys. I mean, just look at how in this short part he was able to look like someone who has nothing to do with the murders. He was there in the court and he was just like a poor guy. I mean, you could fall for it. You could be like, oh, this poor guy, he looks so innocent. He looks like he wouldn't harm a mosquito, anything, you know. He was capable of looking like that, so innocent, like he has nothing to do with it. He's a poor guy who got framed for those murders, and then with that funky style, without the beard, looking really young, he's a murderer, he's a killer, and he manages to do that, to play both roles, and you can believe it because of
the look in his face. So I think this is going to be his opportunity to shine, to deliver something after all these years, and I think it's gonna be a blast in the cinema with Anirudh's background music. So let's just wait for it, and let's wish the best for the team, and I will just keep waiting for any update. If there is any other video that gets released, I will be paying attention to YouTube so that I can react to it and keep knowing more about this upcoming movie. For now, that was all, and I will see you on the next reaction I upload in my channel. Bye!